FAWE Rwanda is Rwanda's chapter of the Forum for African Women Educationalists, FAWE, a Pan-African non-governmental organization working in 33 African countries. The Scholars Entrepreneurship Fund is one of FAWE Rwanda's programs supported by MasterCard Foundation, whose aim is to support scholars with very good and viable entrepreneurial ideas to implement them. Funding is provided to active scholars and alumni with viable, sustainable and scalable business ideas that have a social impact, and the ceiling is $5,000 obtained through competition. The main objectives of this program are to bring solutions to needs the scholars have identified in their communities and job creation. In order to monitor and evaluate the progress of these scholars' projects, the current video presentation has targeted 3 projects in the fields of crop and animal husbandry, all launched around January 2020. Tuizere Anne owns a nursery bed fostering fruit and forestry tree seedlings intended for reducing malnutrition among children in the area, environmental protection and job creation. The business is located in Gachura-Bwenge sector, Kamonyi district. After only 7 months, the business has grown close to tenfold. Ngendeye kuri trainings nagiye mabwa nkareba kuri mentorship nkareba no kuri career guidance banyigishije, navuga ko FAWE Rwanda niyo yanyigishije kureba muri societe, nkitegereza ibibazo birimo nkabibonamo nk'amahirwe ngize. Ibyo byatumye nyine numva nshatse kuba nanjye umwa entrepreneur. FAWE Rwanda yamaye amafaranga $3,847,000 n'amafaranga 500. Ngewe nongiyeho amafaranga 200,000 byari owners equity, byose hamwe ni $1,371,000 n'amafaranga 500. Uko niyo capital natangije, ariko ubu ngubu aho bigeze ubu ngubu dukurikije ingemwe zigiye zirimo zose hamwe ni $27,000. Iyo tuzibariye agaciro kazo ku isoko tukakora maximum y'amafaranga 500, dusanga umushinga ubu ngushaka kuhagaze $31,000,000. Despite the giant strides made by this project, its efforts have been impeded by the COVID-19 pandemic that has been raging in the region since March 2020. Twari twarateguye yuko tuzashyira ku isoko ingemwe mu kwezi kwa 9, ariko kubera yuko COVID-19 yatumye ibikorwa byinshi bihagarara, byatumye natwe ibikorwa tubisubika, bikaba ubu ngubu byaratumye tuzashyira ku isoko ingemwe mu kwezi kwa 4 2021. Anne organizes the activities of her project in such a way that they do not interfere with her studies. Uyu mushinga naje kuwegereza iwacu cyane cyane hariho nuko iyo mfite amasomo mbwira mu rugo bakaba bandeberera, bakaba bahari barebera ukuntu bikorwa bikora. Mu gihe mfite umwanya noneho ya masomo asa nkaho yabaye yarangiye, nanjye nkaba ndimo ndi gukora. Anne is projecting for further expansion of her business and strongly recognizes the role of FAWE Rwanda in all this. Zakora graduation muri 2022 mu gihe nzaba ndangije kwiga, kuko nzaba mfite n'umwanya munini no kuwitaho cyane, kuko nzaba nanjye mpari. Hazabaho kongera umushinga mu buryo aho ukorerwa, habeho kongera abakozi, habeho gukorana n'ibigo bikomeye cyane nka za NAEB, no gutangira gushaka amasoko hanze kugira ngo tujye tubona uko twexporta ingemwe. Impact mbona umushinga wanjye uzangiraho, navuga ko uyu mushinga uzatuma mba umugore ukomeye, uri independent kandi uri empowered, ushaka kwempoweringa abandi bagore. Ingaruka uzagira ku muryango wanjye nuko uzatuma umuryango wanjye babona ikintu bakora, kandi nkaba nanabafasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe by'ibanze nzaba nshoboye icyo gihe. Izindi ngaruka uzagira kuri societe yanjye nuko abaturage bazajya babona uko bafata ibiti by'ingemwe hafi habegereye, bakabitera rero ari byinshi, kuko ntago biba bibasaba kugira ngo bashyireho za transport yo kujya kwifata kure, bizatuma babyitabira cyane. Narangiza nshimira MasterCard Foundation ifatanyije na FAWE Rwanda, ndabashimira ko bambereye ababyeyi, bakaba aho ababyeyi banjye babaga batari, bakabafasha muri make yakundera nkaba ngeze ahangaha. Located in Bushwaki sector, Rulindo district, is another business jointly owned by Imanishimwe Florence and Uwanyirigira Liliane.
This is aimed at fighting malnutrition through the sale of pork in the area, but also introduction of modern pig breeds to the local farmers. The scholars have used only about half of the money they asked for, that is 2 million. But the project now has a value of 3.5 million. Twatangiranye ingurube zirindwi zifite amezi 4. Ukurikije ibyo tumaze gutanga kuri izi ngurube, urabona hari inzu yazo, ingurube, igare, ibiryo byazo, tumaze kuzitangaho 2 miliyoni. Agaciro kazo ubungubu ni 3.5 miliyoni. This project has already started giving back to the community through providing employment. Twatanze akazi aho dufite abakozi babiri bahoraho. Muri abo bakozi babiri harimo umwana utari ufite ubushobozi bwo kuba yakwiga, tumuha akazi mu mirima twakodesheje. Na abaturage bari bafite ibibazo, abo bose twagiye tubaha amafaranga bagakemura ibibazo, abo tugurana bibiryo. According to Liliane, the piggery project has not been spared by the COVID-19 pandemic that is currently a threat worldwide. Ibiryo tuzigaburira bituruka i Kigali. Muri icyo gihe rero ibiryo byabaye ikibazo. Rero twakoresheje ibyo bigori twari twaraguze tubikoresha mifu, aba ari byo tubasha kuba twakoresha nyine. Ikindi nanone navuga nibwo twahise dushaka igitekerezo, turavuga ngo reka duhinge noneho tuzakoreshe ibiryo byacu, n'igihe bizaba byabuze ku isoko twe tuzaba tubyifitiye. And to maintain their good academic performance, a certain strategy has been put in place. Kuko twatangiye mu kwezi kwa kabiri iki cyorezo kigahita kiza, ntabwo byigeze bitubangamira cyane kuko turi mu rugo, nta byinshi biragira nyine ngo tuvuge ngo yatubangamiye cyane, yuko inari hafi yo mu rugo biba bitworeye yuko twayikontrola. Muri iki gihe tubyuka dusubira mu masomo yacu, noneho kuza kuri business nyuma. Mu gihe turi ku ishuri ababyeyi bacu nibo badufasha kuba babiturebera. Liliane and Florence have some future perspectives directly in line with what they are currently involved in, and owe a lot to Fawe Rwanda. Niturangiza tuzaba dufite bachelor degree. Mu gihe bitazashoboka yuko tubasha kuba twabona scholarship, nibura ayo mafaranga twavanye mu mushinga tube twakwishurira masters. Ariko nanone nubwo tuzabona iyo masters ntabwo bivuze yuko umushinga tuzahagarika. Ibintu byo kwikorera turabikunda cyane. Ntago nasoza ntashimiye Mastercard ku bufatanye na Fawe Rwanda. Nta mahugurwa ahagije twari dufite, Fawe yabashije kuyadushakira. A watermelon cultivation and processing project is another business of the same kind as described earlier. This is located in Runda sector, Kamonyi district. It is jointly owned by Uwimana Pascaline and Nishimo Esther. The project is intended to grow watermelons for local and national consumption, but also processing of the fruit into juice, oil and animal feeds, currently on high demand. It has a potential of employing 10 people. Kuvaho Fawe yatangiye kudusapotinga ikadufasha mu masomo yacu mu ishuri kwiga, yakomeje kudushishikariza gukora imishinga, kwihangira imirimo. Twahawe amahugurwa yo kwitoza mu murimo ariyo career guidance. Batubwira uburyo ushobora gutangira career yawe, ikintu wiyumvamo ukagikora neza, ndetse ukareba na opportunities ziri hanze ukayibyaza umusaruro. Tukimara kubagezaho igitekerezo cyacu, badujyaye mahugurwa ategurwa na BDF ariyo bita Start Your Business. Badusobanura byinshi y'ukuntu ushobora gutangira business yawe. Sibye n'izo training amahugurwa twagiye tubona, baje batugira inama, batuba hafi cyane, ukajya badusura. Twatangiye duhinga ku murima mutoya, kugeza ubu ngubu rero duhinga hectare n'igice, ikaba yaradutwaye amafaranga arenga 2 miliyoni. The watermelon project was blooming until the April-May heavy rains that induced deadly floods that overwhelmed many areas of the country, devastating infrastructure and arable land. The incident took place during lockdown due to COVID-19 during the absence of the scholars. Harimo imbuto ubona ko zigaragaza zigiye kwera, nk'imbuto zigera ku ijana uko nazihoragamo buri munsi. Nibwo n'umwuzure waje, amazi menshi araturuka mu muhanda, noneho nava muri uyu mugezi wa Nyabarongo, byose biragenda mbega bibyagiramo. Icyo gihe ingendo zimwe na zimwe ntago zari zemewe, natwe kuba twabona uko tuva ahantu twakoreraga ngo tuze gukurikirana umusaruro wacu byaratugoye cyane. Ariko nyine urumva nabwo gushaka isoko byari bigoye bitewe nuko tutari kubona uko tuza ngo tujye kurishaka.
The devastation of the floods has, however, made these girls even more resilient, pushing them to move forward by planting melons again. Kuko twatangiye icyiciro cya kabiri cy'ubuhinzi cyo twashemo imbuto 400, ariko kuko tutakwizera ko zose zazamuka zose, tubara ko byibuze tuzakuramo nk'imbuto nka 350 kuzamura muri iyi season. Turabara ko tuzakuramo byibuze nk'amafaranga ari hagati y'500 na 600 by'amanyarwanda. The watermelon cultivators always make sure that their business and their studies prevail independently. Esther explains. Business yanjye nikurikirana byibuze amasaha 4, noneho kwiga byo mbihereza amasaha 6. Iyo ndi ku ishuri igihe kinini tuba turimo turiga, nta nubwo mbona uko nza kubireba cyane, ariko dufite umutekinisiye twashyizeho ubidukurikiranira, twebwe tukaza kubisura mu gihe runaka bibaye ngombwa, ariko we akabidukurikiranira buri munsi. Ababyeyi banjye baramfasha cyane kuko bafatanya n'uwo muntu twashyizeho mu kudukurikiranira ibintu kugira ngo bigende neza cyane kurushaho. In this area vulnerable to flooding, Esther thinks certain measures need to be taken to mitigate the effects of such a seasonal occurrence. Twari twarateganyije guca amatarasi y'indinganire kugira ngo ajye afata amazi mu gihe aje mu murima wacu. Ikindi twavuze tuzakora, kubera ko duhinga iruhande rw'umugezi kugira ngo tubone ko tubona amazi yo kuhira, twari twaravuze ko dushobora kugenda duca nk'ibyobo hafi y'umurima wacu kugira ngo mu gihe amazi habayeho nk'umwuzure amazi akaba yava mu mugezi, bya byobo bifate y'amazi. For Pascaline and Esther, the future is about moving into new horizons towards processing of this crop, all thanks to Fawe Rwanda. Amasomo yacu tugize amahirwe wenda mu kwa cyenda tugatangira twaza graduatinga muri 2023. Nyuma yo kurangiza amasomo yacu duteganya ko twakwimuka tukava ku cyiciro cyo guhinga imbuto gusa, ahubwo tukagera no mu cyiciro cyo kuzibyazamo ibindi bintu bitandukanye nk'umutobe, tugakuramo n'amavuta, ikindi twanateguramwo n'ibiryo by'amatungo. These young people are doubtlessly setting an unprecedentedly good example for the Rwandan youths, and more particularly for their fellow young women. More support is therefore needed from you and from me to increase the number of beneficiaries to this fund so that more and more women can be economically empowered.